नमस्कार, a very good morning and a very warm welcome everyone. कहते हैं जलम सर्वस्थ जीवनस्थ मूलम तेसा संरक्षणम सर्वम समर्पिता, यानी कि जल ही जीवन का मूल है और उसके संरक्षण के लिए, उसको घर से लेकर खेती तक पहुंचाने के लिए जो हमेशा काम करते हैं, आज हम ऐसी ही एक कंपनी की उड़ान के लिए सभी साथ में जुड़े हैं एवरीवन। आई रिक्वेस्ट आप सभी की जोरदार तालियां हो जाए फॉर द लिस्टिंग सेरेमनी ऑफ विगोर प्लास्ट इंडिया लिमिटेड। Today we gather here to celebrate a milestone moment of Vigor Plast India Limited, everyone. A journey that began with determination, was shaped by discipline, and now culminates in the proud ringing of the bell on the SME platform of National Stock Exchange. Thank you so much for gracing us with your presence here in this morning, everyone. We are delighted to have all of you here today as we mark a significant milestone in the company's journey. Today, we embark on the listing of the equity shares of Vigor Plast India Limited on the Indian Stock Exchange, a momentous occasion for the company. On this occasion of the listing of equity shares, we would like to welcome the various dignitaries who have joined us today. To begin with, we would like to welcome Mr. Jigar Nayak, Senior Manager, National Stock Exchange. Thank you, Mr. Nayak, for gracing this occasion with your presence. We are also honored to have with us today the leadership team of Vigor Plast India Limited. Mr. Premjibhai Kathiria, Promoter and Non-Executive Director. Mr. Jayeshbhai Kathiria, Chairman and Managing Director. Mr. Rajeshbhai Kathiria, Full-Time Director. We would also like to extend our heartily welcome to the book running lead managers, Mr. Pankaj Dhanesha of Unistone Capital Private Limited and CA Sarvesh Gohil. Now I would like to request and invite Mr. Jayeshbhai Kathiria, Chairman and Managing Director, and Mr. Rajeshbhai Kathiria, Full-Time Director of Vigor Plast India Limited,
to extend a warm welcome to our esteemed guest and present a flower bouquet to them. I request Jayesh Bhai and Rajesh Bhai to please join me on a stage. First of all, I request Jayesh Bhai to come forward and present a bouquet to Mr. Jigar. Mr. Jayesh Bhai Kathiria to present a bouquet to Mr. Pankaj Tanesha of Unistone Capital Private. Milestones are an important way of looking at the past with gratitude, the present with appreciation, and the future with hope. From trading routes to a modern manufacturing footprints in Dared, Jamnagar, Vigor has grown into a trusted maker of PVC, UPVC, and CPVC piping system for plumbing, irrigation, and SWR application. Crafted under ISO 9001 quality systems and strengthened by multiple BIS certifications. Supported by four well placed warehouses in Rajkot, Jamnagar, Surat, and Ahmedabad, and a network that reaches customers across 25 states and union territories. The Vigor name travels as surely as the water in a pipe carries. As the heart of this arc stand the promoter's family. First, Mr. Premji Bhai Dayabhai Kathiria, promoter and non-executive director, a steady hand and a guiding presence since the company's inception. With nearly 2 decades of industry experience, including 8 formative years as the proprietor of Dhananjay Brass Products. He brought the grit of the workshop floor and the wisdom of enterprise to the world of plastic. His philosophy is simple yet powerful: build quietly, deliver consistently, and let the work speak. Carrying the legacy forward is Mr. Jayeshbhai Premjibhai Kathiria, Chairman and Managing Director, Vision Led and Execution Obsessed. He has translated aspiration into systems, strengthening operation, expanding markets, and ensuring that every length of pipe stamped with the Vigor name meets the promises of the brand. Completing the leadership trio is Mr. Rajeshbhai Kathiria, a full-time director with deep operating experience across plastic and brass. He brings commercial sharpness to the shop floor precision, spearheading business development and marketing, and keeping Vigor close to the voice of its customer. This is a story of foundation laid with care, of reputation under one order at a time, and of a company that has grown not just in scale but in trust. From incorporation in 2014 to public company status in 2024 to this listening today, the journey has been purposeful, patient, and proudly professional. On behalf of the promoters, Mr. Premjibhai Dayabai Kathiria, Mr. Jayeshbhai Premjibhai Kathiria, and Mr. Rajeshbhai Kathiria, and the entire Vigor family, we offer heartfelt thanks to our customer, channel partners, employees, and well wishers. With strong roots and clear horizon, Vigor Plast India Limited is honored to step into the public market today, everyone. Now, let's play a corporate video of the Vigor Plast India Limited. I request आप सभी की नजरें LED स्क्रीन पर हो for the corporate video of Vigor Plast India Limited.
एवरीवन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एट द सेम टाइम मैं चाहूंगा आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए राष्ट्रगीत के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उस दिव्य शक्ति के चरणों में वंदन करके उनका आशीर्वाद लेके करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट लैंप लाइटिंग के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े। आई रिक्वेस्ट मिस्टर जिगर नायक सर, सीनियर मैनेजर एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, along with the Vigor Plast India Private Limited team, to please join me on a stage. I request Mr. Premji Bhai Kathiria, Mr. Jayesh Bhai Kathiria, Mr. Rajesh Bhai Kathiria, CA Sarvesh Bhai Gohel, and Mr. Pankaj Dhanesha to please join me on a stage for the lamplight. कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। Thank you so much everyone. Now it is my pleasure to welcome Mr. Jayesh Kathiria sir, Chairman and Managing Director of Vigor Plast India Limited, a visionary leader who has inherited business qualities from his father and has been instrumental in driving the company's growth and success since inception. Recognized for his industry contribution, he continues to oversee strategic initiatives and expansion. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming him to share his inspiring journey and vision, Mr. Jayesh Bhai Kathiria, everyone. जोरदार तालियां हो जाए, please everyone. हेलो, नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी आमंत्रितगण, अतिथिगण, मेहमान और हमारे मूल्यवान इन्वेस्टरों, इंडिया से आए हुए सभी डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटरों, हमारी यूनिस्टोन कैपिटल, एनएसई, कैफिन टेक्नोलॉजी, ओरिम और सीए सर्विस भाई गोहिल और मीडिया मित्रों, आप सबका विगोर प्लास्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये अवसर हमारी कंपनी के लिए खास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ आईपीओ नहीं है, ये आईपीओ लिस्टिंग नहीं है, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। एक ऐसा सफ़र जिसमें हम सब मिलकर अपनी विगोर ब्रांड को एक ऐसी ऊंचाई पे ले जाएंगे जिस पर पूरे भारत देश को गर्व हो। साल 2012-13 में जब हमने विगोर प्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत किया था, तब हमारे पास
यूपीवीसी पाइप फिटिंग की हम मैन्युफैक्चर की शुरुआत किया था। आज हमारे पास सीपीवीसी पाइप फिटिंग है जो गर्म पानी में यूज़ होता है, एसडब्ल्यूआर पाइप फिटिंग है जो ड्रेनेज लाइन के अंदर यूज़ होता है, पीवीसी एग्रीकल्चर पाइप फिटिंग है जो खेतीबाड़ी में यूज़ होता है। ये सब प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल। मतलब ये कि घर से लेके खेती तक, उसमें हमारी कंपनी 1500 से अधिक पाइप और फिटिंग मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करती है। ये सफलता के पीछे सबसे पहले मैं मेरे परिवार का आभार व्यक्त करूंगा। उनसे भी ज़्यादा सबसे पहले मैं मेरे पिताजी का आभार व्यक्त करूंगा, प्रेमजी भाई कथिरिया, जो कंपनी के निर्माता है। उसके मार्गदर्शन के आधार पर हमारी कंपनी यहाँ तक पहुँची है। बाद में हमारी कंपनी विगोर कंपनी की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर विगोर ब्रांड के ऊपर जो विश्वास और समर्थन रखा है, उसके बिना ये सफलता संभव नहीं है। इसीलिए मैं हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी विगोर ब्रांड को भारत के कोने कोने तक पहुँचाया है। मैं हमारे इन्वेस्टरों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने हमारे विज़न में जो विश्वास दिखाया है, ये विश्वास हमारी ताकत है। हम भी आपको वादा करते हैं, ये विश्वास विगोर कंपनी भी आपको बेनिफिट कर देंगी। यूनिस्टोन कैपिटल, एनएसई, कैफिन टेक्नोलॉजी, ओरिम और साज कंसल्टिंग की पूरी टीम और सर्वेश भाई गोहिल के मार्गदर्शन आधार पर इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए उसे भी धन्यवाद देता हूँ। अंत में एक बार फिर से आज के दिन यहाँ पे जो आए हुए सभी आमंत्रित मेहमान को धन्यवाद करता हूँ। Mr. Jayesh Bhai Katheria, sir. Now I would like to invite Mr. Jigar Nayak, sir, Senior Manager at National Stock Exchange, to share few words on this special occasion. Everyone, put your hands together for Mr. Jigar Nayak, sir. Shri Jayesh Kathiria, MD, Vigor Plus India Private Limited. Shri Rajesh Kathiria, Full-Time Director, Vigor Plus India Limited. Shri Pankaj Dhanesha, Chief Mentor, Uniston Capital Private Limited. Board members, employees, family members, and ladies and gentlemen. Good morning and a warm welcome to all of you for the listing ceremony of Vigor Plus India Limited. Vigor Plus India Limited is engaged in the manufacturing and supplying of CPVC and UPVC pipes and fittings. NSE is proud to welcome Vigor Blast India Limited to our family of listed corporates. And this will be the 671st company to list on the NSE Emerge platform. The total market cap of NSE Emerge listed companies has crossed 2.2 lakhs crores. Total fund raised by all the corporates on NSE Emerge platform has crossed around rupees 19,820 crores till now. And from today onwards, Vigor Plus India Limited will be an integral part of it. About capital market, India is the fourth largest capital market in the world after US, China, and Japan. India's market cap has grown about 125 times since the NSE started its operation in 1994, and which today stands at about rupees 453 lakh crores, which is 5.14 US trillion dollar. Today, NSE has over 11.8 crore unique investors, having over 23 crore accounts, reaching 99.85% of all the PIN codes in India. It is a testament to India's entrepreneurial spirit and the confidence of its people on its entrepreneurs. The IPO of Vigor Plus India Limited, with an issue size of rupees 25.1 crores, has garnered a very good response from the market. I congratulate the entire team of Vigor Plus India Limited, the merchant bankers, Uniston Capital, and the other parties associated in the IPO for their accomplishment. Today's successful listing is a testimony of their efforts. At NSE, we are committed to assist
fundraising opportunities for upcoming organizations to chart their growth stories and make capital market more accessible. We hope that today's listing of Vigorplast India Limited will inspire many more companies to look at public markets as an alternate promising avenue. We once again welcome Vigorplast India Limited to NSE. We hope that this listing is the start of a strong partnership between us, and we look forward to supporting you in your future fundraising endeavors. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir. Now I'd like to request and to comment for this event. We would now have an exchange of mementos. I request Mr. Jigar Naik sir again to please join me on a stage and present a memento and certification to the management of Vigorplast India Limited. And to receive the memento, I invite on a stage Mr. Jayeshbhai Katheria sir, Chairman and Managing Director, and Mr. Rajeshbhai Katheria, a full-time director, to please join me on a stage. I request Mr. Jayeshbhai and Rajeshbhai to join me on a stage. Ringing ceremony, I request Mr. Jigar Naik sir, I request Mr. Premjibhai Katheria, Mr. Jayeshbhai Katheria, Mr. Rajeshbhai Katheria, CA Sarvesh Gohil, and Mr. Pankaj Dhanesha sir to please join me on a stage for the gong ringing ceremony. Yes everyone, ये moment है जिसके लिए आप में हम सभी आज यहाँ पे साथ में जुड़े हैं. I request आप सभी की नजरें अब हमारे साथ यहाँ पे हो. For the most awaited moment everyone, वो पल जिसके लिए Vigorplast India Limited अब अपना नाम सुवर्ण अक्षरों से ना सिर्फ गुजरात में पर पूरे भारतवर्ष में अंकित करने जा रहा है. And for the gong ringing ceremony, I request Vigorplast India Limited family, Mr. Jigar Naik sir, CA Sarvesh Gohil sir, and Mr. Pankaj Dhanesha sir to please join me on a stage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and here we go everyone. Zora taaliyan ho jaye for Vigorplast India Limited, listed on National Stock Exchange everyone. Listed with the 5% approx height, with the price of 85 rupees everyone. Zora taaliyan ho jaye. Yes everyone, ये पूरी टीम है
विगोर ब्लास्ट इंडिया लिमिटेड को आज जिन्होंने विगोर का नाम। प्रेम जी भाई, आई रिक्वेस्ट प्लीज सर, प्लीज प्लीज ज्वाइन प्लीज। यस यस, फैमिली मेंबर्स बना लीजिए प्लीज। ये पल विगोर फैमिली का ही पल है। इट्स एक्चुअली एन प्लेजर। एक छोटी सी दुकान से शुरू की हुई जर्नी आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जब अंकित हुई है एवरीवन। Thank you so much. Thank you so much, Premji bhai. Thank you so much, Jayesh bhai. Thank you so much, Rajesh bhai, and the entire team. Once again, everyone, जोरदार तालियां होनी चाहिए, प्लीज। हम आगे बढ़े उससे पहले वो सभी मेहमान अतिथि विशेष जो आज खास इस मौके पर हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका विगोर परिवार की ओर से वुड लाइक टू वेलकम बलवंत सिंह राठौर जी मदुराई से जो हमारे साथ हैं। वुड लाइक टू वेलकम श्री चुनीलाल भाई, स्वादा राम बोज, प्रीतम चंदकेश्वर, सुनील कुमावत जी, रमेश कुमावत जी, भद्रेश भाई पटेल जी फ्रॉम अहमदाबाद से ही जुड़े, रतलाम से नंद किशोर भाई रीना, रतलाम से जुड़े श्री राहुल भाई भारद्वाज, भीलवाड़ा से जुड़े श्री मुर्तज़ा बोहरा, औरैया से जुड़े अमय दुबे जी, औरैया से जुड़े श्री मनीष भाई चौबे, बस्ती से जुड़े श्री मोहित भाई जायसवाल एंड निखिल जी एंड आशीष कुमार, इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े श्री ऋषि भाई टंडन एंड उदयपुर से हमारे साथ जुड़े दीपेश भाई टेटर। एट द सेम टाइम एवरीवन, भावनगर से हमारे साथ जुड़े श्री जतिन भाई धनानी, जूनागढ़ से श्री सुनील भाई लगारिया, मोरबी से मनीष भाई परमार एंड नितिन भाई कंजारिया, राजकोट से जुड़े दिव्येश भाई, तलाजा से संजय भाई मेवाड़ा, प्रभास पाटन से श्री यूसुफ भाई मोथिया और जामनगर से श्री जयेश भाई बंधिया, हितेश भाई गोहिल, सनी भाई गोहिल, मुफद्दल भाई चाका, महेश भाई बाबरिया एंड हार्दिक भाई गजेरा एंड चेतन भाई ताला। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। एंड नाउ टू बिगिन विथ एवरीवन, टू गो फॉरवर्ड, वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर पंकज भाई धनेशा of Unistone Capital Private Limited to share a few words on this occasion, everyone. Mr. Pankaj Dhanesha. ગુડ મોર્નિંગ. ખબર નથી પડતી કોંગ્રેચ્યુલેશનથી ચાલુ કરું કે વેલકમથી. હવે પ્રેમજીભાઈએ જર્ની સ્ટાર્ટ કરી, જયેશભાઈ, રાજેશભાઈ, તમે સારો સાથ આપ્યો, આજે અહીંયા આ સ્ટેજ સુધી પહોંચાડ્યા. હવે બધું કામ તો ઓલમોસ્ટ પતી ગયું છે. અહીંયાથી હવે જયેશભાઈની અને રાજેશભાઈની જર્ની વધારે સ્ટાર્ટ થઈ છે. આજે 87 કરોડના માર્કેટ કેપ પર, બરાબર સર્વેશભાઈ, 87 કરોડના માર્કેટ કેપ પર કંપની લિસ્ટ થઈ છે. આપણે પ્રાર્થના કરીએ 2-3 વર્ષમાં જયેશભાઈ પાછી આવી, 3 વર્ષ પછી લિસ્ટિંગ સેરેમની પાછી થઈ શકે, કે મેઇન બોર્ડમાં આવી અને લિસ્ટિંગ સેરેમની કરો ને ત્યારે માર્કેટ કેપ 870 કરોડ હોય. એના માટે તમને એડવાન્સમાં કોંગ્રેચ્યુલેશન કહું છું. જ્યારે હું ને સર્વેશભાઈ અહીંયા જોવા આવ્યા કે અહીંયા આટલા બધા પાઇપ બને છે, ત્યારે તો એ જ નહોતું સમજાતું કે પાઇપ વાપરે જ ક્યાં, આટલા બધા ચાલે જ ક્યાં. પણ પછી એવું લાગ્યું કે જયેશભાઈ અગર જો દિલીપભાઈને બી પાઇપલાઇન ઉભાડતા હોય તો અમને ઝંડો તો પકડાવશે. એટલે સર્વેશભાઈએ સારી મહેનત કરી. સર્વેશભાઈના જામનગરમાં સારા એવા કામ છે, સારા એવું કામ કરે છે. અને હું એને એમ જ કહું છું કે જામનગરની બ્રાન્ડ તો ખરેખર સર્વેશભાઈ તમે જ છો. એટલે તમે આગળ જો લીડ લઈને કરશો તો કદાચ જામનગરમાં, રાજકોટમાંથી ઘણા બધા સારા આઈપીઓ આવે છે. આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ સારી છે. અહીંયા રાજકોટમાં ઘણી બધી ફેક્ટરી છે, જામનગરમાં ઘણી બધી ફેક્ટરી છે. સર્વેશભાઈ લીડ લઈ છે. મારા અને સર્વેશભાઈના ઘણા બધા સાથે કામ ચાલુ છે. અમે અવારનવાર સાથે લિસ્ટિંગમાં તો હોઈએ જ છીએ. પણ આજનો પ્રસંગ કંઈક ખાસ અલગ લાગે છે કે મારું મૂળ વતન બી સૌરાષ્ટ્ર છે. તો આજે માહોલ એવો છે કે જમવાનું મોસાળમાં છે ને પીરસનાર માં છે. આજે આવો માહોલ જયેશભાઈ તમે કરી આપ્યો. અહીંયા બધા ફેમિલી મેમ્બરના હું જોતો હતો કેટલા બધા ખુશ હતા, સાથે હતા, પરિવારને સાથે લઈને ચાલો છો.
વેરી ગુડ. આ આગળ ચાલુ રાખજો. પરિવારની સાથે શેર હોલ્ડરને બી સાથે રાખજો. અને શેર હોલ્ડરને કહું છું, જયેશભાઈમાં ભરોસો રાખજો, તમારો ભરોસો તૂટવા નહીં દે. અને સાથે સર્વેશભાઈ જેવા એડવાઇઝર જો હોય તો કંપની આગળ અને આગળ ગ્રો કરવાની જ છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો ઓલ ધ બેસ્ટ જયેશભાઈ, અને કોંગ્રેચ્યુલેશન વન્સ અગેન કે તમે સારું એવું કામ કર્યું છે. અને ફ્યુચરમાં બીએસસીની પાછી લિસ્ટિંગ માટે, મેઇન બોર્ડના લિસ્ટિંગ માટે સાથે મળીએ એવી શુભકામના. થેન્ક યુ. And yes, everyone, જેમ હમણાં સરે વાત કરી, right? Now, for the, to move ahead, next the management of Vigor Plast India Limited will present a memento to the representative of the dedicated partners whose contribution have been invaluable in the successful listing of the company. And to present the memento, I would like again to invite on a stage Mr. Jayeshbhai Katheria, Chairman and Managing Director, to please join me on a stage. At the same time, everyone, આપણી વચ્ચે આપણા રાઘવજીભાઈ પટેલ સાહેબના સુપુત્ર માનનીય શ્રી જયેન્દ્રભાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સાહેબ, આપનું સ્વાગત અને અભિવાદન છે. જયેશભાઈ, આપને વિનંતી કે આપ અમારી સાથે ઉપર જોડાશો. And firstly, may I invite Mr. Jigar Nayak sir, Senior Manager from NSE, to please join me on a stage and receive a memento. I request Mr. Jayesh Katheria sir to present the memento to Mr. Jigar Nayak. Thank you, Mr. Jigar. I request Jayesh sir to please remain on the stage. Now, I request Mr. Jayeshbhai Katheria sir to please join me on a stage and present a memento. First of all, to Mr. Pankaj Dhanesha sir from Unistone Capital Private Limited. I request Mr. Pankaj sir to join me on a stage. I request Jayesh bhai to please remain and request CA Sarvesh Gohel everyone. જેમણા બધાએ હમણાં ખૂબ વાત કરી કે he is the brand ambassador of IPO, and I truly mean Mr. Sarvesh Gohel everyone. Now I request Mr. Pintu Jadhav, CFO of Vigor Plast India Limited. I request Jay sir to please remain on a stage. Pintu Jadhav, CFO of Vigor Plast India Limited. Thank you, Mr. Pintu. And I request Ankit Bhai Devalia from Vigor Plast India Limited to please join me on a stage. I request Jayesh bhai to present a memento to Mr. Ankit Devalia. Thank you so much. Thank you so much, Jayesh bhai. Now I would like to invite Mr. Rajesh Bhai Katheria sir, full-time director, to please join me on a stage and present a memento. I request Rajesh Bhai Katheria sir to join me on a stage and present a memento first of all for CS Zarna Sarvesh Gohel everyone from SAS Consultancy Private Limited and ROC Compliance CS Zarna Sarvesh Gohel. जोरदार तालियां हो जाए everyone. Now I request CA Madhvi Khetia. CA Madhvi Khetia. Then I request Vishakha Vyas to join me on a stage to receive the memento. Vishakha Vyas.
Then CA Prashant Nakum. CA Prashant Nakum, sir, to please join me on a stage and receive a memento. And I request Vedant Pathela, IRPR partner from Orium Connect. Mr. Vedant Pathela. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Rajesh. Now I would like to request Mr. Pankaj Dhanesha sir of Unistone Capital Private Limited to please come forward and join me on a stage to present a memento to the dignitaries. Mr. Pankaj Dhanesha sir. And I request first of all Mr. Jigar Nayak sir, Senior Manager of National Stock Exchange, to please join me on a stage and receive a memento. Now I request Mr. Jayesh Bhai Katheria sir, Chairman and Managing Director, to join me on a stage and receive a memento. I request Mr. Pankaj sir to present a memento to Mr. Jayesh Bhai Katheria. Then I request Mr. Rajesh Bhai Katheria sir, full-time director, to join me on a stage and receive a memento from Unistone Capital Private Limited, Mr. Pankaj Dhanesha. Now I request everyone, the man of the moment, CA Sarvesh Gohil, CA Sarvesh Gohil sir, to please join me on a stage. Zoda Talia ho jaye. Yes, brand ambassador, brand of Jamnagar, rightly said. And Sarvesh Gohil sir and his team. Pankaj sir, I request you to join. Entire team of Mr. Sarvesh Gohil. पंकज सर ने सही कहा है, जैसे दिलीप भाई विगोर के ब्रांड एम्बेसडर है, वैसे सर्वेश भाई हमारे जामनगर आईपीओ के ब्रांड एम्बेसडर है, राइट? Yes everyone, entire team of CA सर्वेश गोहिल, जोरदार तालियां हो जाए. And yes everyone, अब इन सभी के साथ आज उनको भी हमें सम्मानित करना है जो विगोर की इस पूरी जर्नी में हमेशा उनके साथ रहे हैं. उन सभी लोगों को आज यहाँ पर मंच पर साथ में बुलाकर सम्मानित करना चाहते हैं. एंड टू बिगिन विथ एवरीवन, आई रिक्वेस्ट जिनके साथ इसकी शुरुआत हुई है, विगोर की शुरुआत जिन्होंने की, जिनकी ये सोच थी, जिन्होंने नींव रखी, आई रिक्वेस्ट श्री प्रेमजी भाई कथेरिया सर टू प्लीज जॉइन मी ऑन अ स्टेज. I request Premji sir to please join me on a stage and present a memento. First of all to Mr. Balwant Singh from Balotra. दोस्तों उन सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जो आज पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं. जैसे मैंने कहा, विगोर का नाम पूरे भारतवर्ष में 25 से भी ज़्यादा स्टेट में जब गूंज रहा है, तो वो सभी हमारे परिवार के सदस्य जिन्होंने विगोर को यहाँ तक पहुँचाने में हमारा साथ दिया है, उन सभी को आज हम सम्मानित करना चाहते हैं. Thank you. And then I request Mr. Preetham sir from Bijapur. Mr. Preetham from Bijapur.
Can I request Mr. Sunil Kumawat and Mr. Ramesh Kumawat from Pali? पाली से हमारे साथ जुड़े श्री सुनील भाई कुमावत एंड रमेश भाई कुमावत. उसके बाद अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े श्री भद्रेश भाई पटेल. श्री भद्रेश भाई पटेल सर. उसके बाद रिक्वेस्ट करना चाहेंगे रतलाम से हमारे साथ जुड़े श्री नंद किशोर भाई मीना एंड श्री राहुल भाई भारद्वाज. उसके बाद रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े श्री मुर्तुजा बोहरा. Yes, everyone, जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज एवरीवन. एंड औरैया से हमारे साथ जुड़े श्री अमन भाई दुबे. मिस्टर अमन दुबे. Thank you so much, sir. Thank you so much, Premji, sir. Thank you. Now, I would like to request Sri Harish Bhai Kathiria, sir, to join me on a stage. Shri Harish Bhai Kathiria, sir. And to receive the memento, बस्ती से हमारे साथ जुड़े श्री मोहित भाई जायसवाल, sir. I request you to please join me on a stage. Mr. Mohit Jaiswal. तालियों का बहुत सिंबल है, किसी में बजाएंगे तो हम में आएगी. Right? Say yes, everyone. Thank you. At the same time, हरीश भाई, please remain on a stage. I request बस्ती से हमारे साथ जुड़े श्री आशीष कुमार सर. जिस शहर का नाम सुन के हमें खुशी होती है, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े श्री ऋषि टंडन. देन उदयपुर से हमारे साथ जुड़े श्री दीपेश भाई टाटर. जामनगर से हमारे साथ जुड़े श्री जयेश भाई बंधिया. जयेश भाई बंधिया. यस एवरीवन. Then Shri Hitesh Bhai Gohil. Shri Hitesh Bhai Gohil. Then हमारे जामनगर से ही श्री मुफद्दल भाई चाका. And Shri Mahesh Bhai Babaria. Thank you so much. Thank you so much, Harish sir.
Now I would like to request Sri Jayesh Bhai Kathiria sir to please join me on a stage and present a memento first of all to Mr. Nitin Bhai Gajera. जामनगर से ही हमारे साथ जुड़े श्री नितिन भाई गचेरा. भावनगर से हमारे साथ जुड़े श्री जतिन भाई धनानी. श्री जतिन भाई धनानी. Then Shri Manish Bhai Parmar and Shri Nitin Bhai Kanjaria from Morbi. जूनागढ़ से हमारे साथ जुड़े श्री सुनील भाई लगारिया. श्री सुनील भाई लगारिया. इसके बाद रिक्वेस्ट करना चाहेंगे श्री हितेश भाई राबड़िया, श्री सनी भाई सोलंकी एंड श्री हसमुख भाई जेठवा. श्री हितेश भाई राबड़िया, सनी भाई सोलंकी एंड हसमुख भाई जेठवा. Then would like to request Sri Jignesh Bhai Mungra, Atul Bhai Pandya and Sharmil Bhai Busha. And I request Sri Kanti Bhai Garsondia and Sailesh Bhai Akbari. Sri Kanti Bhai Garsondia and Sailesh Bhai Akbari. And yes everyone, હરેશભાઈ, જયેશભાઈ, રાજેશભાઈ અને પ્રેમજીભાઈ બધાની એક વિશ છે कि आज જ્યારે બધા જ चैनल पार्टनर, अभी सभी जब चैनल पार्टनर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सभी के साथ एक साथ में एक ग्रुप फोटो चाहिए. तो मैंने जब अभी जिनका भी नाम यहाँ पे अनाउंस किया, आई रिक्वेस्ट आप सभी एक साथ स्टेज पर आ जाएं. हम आप सभी के साथ एक ग्रुप फोटो क्लिक करना चाहते हैं. वो मोमेंट जो हमेशा ताउम्र विगोर के साथ रहेगा, वो फोटो जिन्होंने विगोर को ना सिर्फ गुजरात में पर पूरे भारतवर्ष में एक सबसे ज़्यादा चहेती ब्रांड बनाने के लिए हमारा साथ दिया है. आई रिक्वेस्ट आप सभी जिनका मैंने यहाँ से नाम अनाउंस किया था, आप सभी हमारे साथ जल्दी से यहाँ पर स्टेज पर आ जाए प्लीज़ एवरीवन. કરશું શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ ચીખલિયા સાહેબને કે આપ અમારી સાથે મંચ પર જોડાશો.
સાથે જ જેમના પણ નામ અનાઉન્સ કરું છું, આ બધા ઝડપથી મંચ પર આવશો. ડાયાભાઈ કટોડિયા સાહેબ, વિઠ્ઠલભાઈ ચીખલિયા, વિઠ્ઠલભાઈ નારિયા સાહેબ, અને યસ એવરીવન, આખી વિગોરની ટીમ, એમને પણ વિનંતી કે આપ ઝડપથી અમારી સાથે સ્ટેજ પર આવી જશો. આખી વિગોર પરિવારની ટીમ, આઈ રિક્વેસ્ટ એન્ટાયર ટીમ ઓફ વિગોર ઇન્ડિયા પ્લાસ લિમિટેડ ટુ પ્લીઝ જોઈન મી ઓન અ સ્ટેજ. આપ બધાને ફેલિસિટેટ તો કરવાના જ છે, પણ એની પહેલાં એક સરસ ગ્રુપ ફોટો આપ બધાની સાથે આજની આ મોમેન્ટ માટે લેવો છે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ એન્ટાયર ટીમ ઓફ વિગોર ઇન્ડિયા પ્લાસ લિમિટેડ ટુ પ્લીઝ જોઈન મી ઓન અ સ્ટેજ. विगोर हमेशा भारतवर्ष में जाना जाता है. वी हैव दिलीप जोशी सर विद अस. एवरीवन जोरदार तालियां हो जाए. वी आर सो हैप्पी, so proud to have you with us today, sir. Everyone जोरदार तालियां होनी चाहिए. Dilip sir, I request you. Dilip sir, I request you to join me on a stage. Dilip sir, I request you to join me on the stage, please. Dilip sir, I request you to join me on the stage. एंड यस एवरीवन, ये जो पल है विगोर के लिए बहुत खास है. विगोर के ब्रांड एम्बेसडर और हम सभी के शहीद दिलीप सर हमारे साथ हैं. आई रिक्वेस्ट जिगर नायक सर, प्रेमजी भाई कथेरिया, जयेश भाई कथेरिया, राजेश भाई कथेरिया, सी एस सर्वेश भाई गोहिल एंड मिस्टर पंकज तनेशा टू प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज. दिलीप सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट है कंपनी के लिए, राइट, जब आज विगोर लिस्टेड हुआ है, राइट. So yes everyone, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए for this moment. Come on, तालियां और ज्यादा होनी चाहिए everyone.
आई रिक्वेस्ट एवरीवन थोड़ी देर के लिए आप सभी अपना अपना स्थान ले लें, हम सेरेमनी के प्रोटोकॉल्स को पहले पूरा कर लें. एंड नाउ एवरीवन मूविंग फॉरवर्ड, एक ऐसी शख्सियत को मैं यहाँ पे आप सभी के साथ जोड़ना चाहता हूँ जिनके बारे में ये कहा गया कि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं. जैसे मैंने कहा कि दिलीप सर विगोर के लिए ब्रांड है, वैसे अगर जामनगर में आईपीओ का नाम कहीं भी लिया जाता है तो जिस शख्सियत की नाम सबसे पहले लिया जाता है, वी हैव एवरीवन, जोरदार तालियां होनी चाहिए, सीए सर्वेश गोयल. जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एवरीवन. आई रिक्वेस्ट सर्वेश भाई टू प्लीज जॉइन मी एंड से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस ओकेजन. હલો જામનગર સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો સૌથી પહેલાં જો આમાં ખરેખર કોઈને થેન્ક યુ કંપની પહેલાં બી જો આજે કહેવો પડે તો એ દિલીપભાઈ જોશી છે. એનું પંકજભાઈ સર, જીગર સર, હું તમને એક સારી વસ્તુ શેર કરું કે મેં જસ્ટ જયેશભાઈને એકવાર એમ કીધું કે સાહેબ આટલા ટાઈમથી આપણા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે અને ઓફકોર્સ કંપનીના ગ્રોથમાં એમનો એક લેવલે બહુ સારો એવો રોલ છે. કેમ કે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરની શું અહેમિયત હોય છે એ આપણને પંકજભાઈ સારી રીતના કદાચ સમજાવી. તો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે મેં ખાલી જયેશભાઈને એકવાર કીધું હતું કે જયેશભાઈ તમે ટ્રાય કરજો, ઇફ પોસિબલ તો આવશે દિલીપભાઈ જોશી તો બહુ સારું થશે અને થોડુંક આપણે બી સારી રીતના લીવરેજ મળે. કેમ કે જામનગર જેવી સિટીમાં સાહેબ ટ્રાવેલ કરીને ત્યાંથી મુંબઈથી એક આવે, મને જયેશભાઈનો 10 જ મિનિટમાં ફોન આવ્યો અને એમને એક જ વારમાં એમની હાને કન્ફર્મેશન આપી દીધી હતી. તો આ વસ્તુ માટે ખરેખર એ ધન્યવાદને પાત્ર છે કે જે આપણે એમને વધાવવું પડે. બરાબર. આઈ વિલ જસ્ટ સે ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ ધી કંપની. જયેશભાઈ કથરિયા, રાજેશભાઈ, પ્રેમજીભાઈ કથરિયા, એન્ડ માય સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ જીગર સર ઓલ્સો કે સ્પેશિયલી કમિંગ ઓન બિહાફ ઓફ ધી NSE to represent BFE NSE. And my partner, my brother, whatever say, Mr. Pankaj Dhanesha, who are with me in any of the decision I had taken for the Vigor Plus, અને એમને સપોર્ટ કર્યો છે કોઈ બી જાતની હાના કર્યા વગર કે ભાઈ જે કરો છો એ બરાબર છે અને આગળ વધો. બરાબર. એકવાર ફરીથી હું દિલીપ સાહેબનો આભાર માનીશ કે ભાઈ તમે જામનગર સુધી સાહેબ આવ્યા અને અમારા બધા વચ્ચે આવી રીતના ઉપસ્થિત રહ્યા, એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. સર્વેશભાઈ બહુ સાચી વાત કીધી કે દિલીપ સર આજે છે તો આ મોમેન્ટ બન્યું છે, રાઈટ, આ પળ બની છે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ દિલીપ સર આપ અમારી સાથે જોડાવા અને સે ફ્યુ વર્ડ્સ અબાઉટ વિગોર, તમારો એક્સપિરિયન્સ ઓર ફોર ટુડેઝ ઓકેઝન સર. સે ફ્યુ વર્ડ્સ એવરીવન, જોરદાર તાલિયાં હો જાય ફોર અવર વેરી ઓન મિસ્ટર દિલીપ જોશી એવરીવન. સૌને સૌપ્રથમ તો જય સ્વામિનારાયણ. બસ આજે બહુ જ જેને કહેવાય ને કે બહુ સપરમો દિવસ છે. ખાસ કરીને જયેશભાઈને તો જેટલા અભિનંદન આપીએ એટલા ઓછા છે. બહુ ટૂંક સમયમાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જે હરણફાળ ભરી છે એમણે, એ ખરેખર એમની મહેનતને આધારે છે. અને આજે આ કંપનીનું લિસ્ટિંગ થવું એ ખરેખર એક કંપની માટે બહુ મોટી વાત હોય છે. અને બહુ ઓછા સમયમાં આવી રીતે લિસ્ટિંગ થવું એ તો ખરેખર બહુ જ જેને કહેવાય ને કે અભિનંદનને દાદ માંગી લે એવી વાત છે. અને જયેશભાઈ સાથે આજે છેલ્લા લગભગ 3-4 વર્ષથી સંકળાયેલો છું અને ખૂબ જ સરસ. બસ ભગવાનને પ્રાર્થના એ જ કરીએ કે ઉત્તર આપની પ્રગતિ આમને આમ થતી જ રહે અને અમને બધાને સાથે લેતા જાઓ. એટલે આમ લેતા નહીં જાઓ, આમ સાથે તમારી પાછળ અમે બધા પ્રગતિ કરીએ એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. જય સ્વામિનારાયણ. અને જ્યારે દિલીપ સર આપણી વચ્ચે છે જ ત્યારે કંપનીના જે ઓફિશિયલ્સ છે એમને આજે ખાસ સન્માનિત કરવા છે. આ રિક્વેસ્ટ જયેશભાઈ, રાજેશભાઈ ટુ પ્લીઝ જોઈન મી ઓન સ્ટેજ. પ્રેમજીભાઈ ઝડપથી આપ અમારી સાથે સ્ટેજ પર આવશો. એ સાથે જ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ CFO ઓફ ધ કંપની વોઝ વર્કડ વેરી હાર્ડ for this moment everyone. I request you to join me on a stage quickly, very quickly. CFO of the Vigor India Plus Limited, please join me on a stage.
ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન. દિલીપ સર, આપ જોડાયેલા રહેશો. આઈ રિક્વેસ્ટ વન્સ અગેન મિસ્ટર જીગર નાયક સર, સિનિયર મેનેજર ફ્રોમ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ, ટુ જોઈન મી ઓન અ સ્ટેજ એન્ડ પ્રેઝન્ટ. એન્ડ યસ એવરીવન, વેરી ક્વિકલી જે આપણી વિગોરની આખી ટીમ છે એમના એવોર્ડ્સ મારે સન્માનિત કરવા છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ રિક્વેસ્ટ HR એન્ડ એડમિન એક્ઝિક્યુટિવ્સ, જયેશભાઈ એન્ડ રાજેશભાઈ, આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ જોઈન મી ઓન સ્ટેજ ઓલ્સો. HR એન્ડ એડમિન એક્ઝિક્યુટિવ, એના પછી માર્કેટિંગ હેડ, આ પ્લીઝ બધા રેડી રહેશો. HR એન્ડ એડમિન એક્ઝિક્યુટિવ, દેન માર્કેટિંગ હેડ, या आई रिक्वेस्ट विगोर फैमिली टू प्लीज ज्वाइन मी ऑन अ स्टेज. एक दिलीप सर के साथ आप सभी का एक ग्रुप फोटो लेना चाहेंगे.